Hello students, chapter number first complex number from exercise 1.1 question number first, second, third and fourth we have completed in the last lecture. Now we are going to see question number 5. Look at the question number 5. Show that -1 plus root 3i bracket cube is a real number. What we have told? We have to prove that -1 plus root 3i its cube, it is a real number, it is not a complex number. What we have given? -1 plus root 3i bracket cube, and we have to prove that it is a real number. Look in the bracket, there are how many terms? Two terms. In between these two terms there is a sign plus, so that we must know the formula a plus b bracket cube. In the 9th standard, 10th standard you have read it. What is the formula? Tells us a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Now look in our problem. What is the value of a? 1 and b is root 3i. Expand this bracket according to our formula. We will get -1 its cube plus 3. Again a square, that is -1 square. B, that is root 3 into I, plus again in formula there is a 3. After that a, what is a? -1. B square, what is b? Root 3i its square, plus there is a b cube, means root 3i bracket cube, that is equal to -1 cube, means -1 into -1 into -1, it becomes -1. 3 as it is, square of -1, that is 1, into second bracket root 3i plus 3 into -1, that is -3, root 3i its square. Square of root 3 is root 3 into root 3, and that is equal to 3. 3 and square of I is I square. Now cube of root 3i. It means that root 3 into root 3 into root 3. How many times? 3 times. It is 3 root 3 and I cube. Now we are going to put the values of I square and I cube. -1 as it is, 3 into 1, that is 3 into root 3i, it becomes 3 root 3i. -3 as it is, again 3, value of I square is -1, plus 3 root 3 as it is, value of I cube is -i. Now simplify this one, -1 plus 3 root 3i, minus minus becomes plus 3 into 3, 9, and minus 3 root 3i. Then 3 root 3i and minus 3 root 3i gets cancelled. Positive 9, negative 1, it becomes 8. 8 is a real number. There is no any complex part. So we can write -1 plus root 3i bracket cube is a real number. It is not a complex number now. Hence we have proved this. See our question number 6. Find the value of 3 plus 2 upon I into second bracket I raised to 6 minus I raised to 7 into third bracket 1 plus I raised to 11. We have to find out the value of given term. We have written the given term. What is that? 3 plus 2 upon I, second bracket I raised to 6 minus I raised to 7, and in third bracket 1 plus I raised to 11. Observe in your first bracket what you have observed.
2 upon I. It means that here is already a division and we have to complete the division in the first bracket. पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला डिव्हिजन अगोदर कंप्लीट करावी लागेल. 2 upon I. डिव्हिजन म्हटलं की डिनॉमिनेटरच्या कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय करावं लागतं. मग इमॅजिनरी पार्ट कोण आहे? I. याचा कॉन्जुगेट मायनस आय मायनस आय. In second bracket, I raised to 6, I raised to 7, 1 plus I raised to 11. 3 as it is. 2 into minus I, that is 2i. I into minus I, that is minus I square. I raised to 6 in minus I raised to 7. In third bracket, 1 plus I raised to 11. Next to it, 3. Minus minus becomes plus. 2i. Minus minus plus. I square ची value minus 1. I raised to 6 minus I raised to 7. Third bracket, 1 plus I raised to 11. That is equal to 3. Minus 2i, I raised to 6, I raised to 7, 1 plus I raised to 11. पहिल्या आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटचा प्रॉडक्ट घेण्याच्या अगोदर I raised to 6, I raised to 7 आणि I raised to 11 यांच्या आपण व्हॅल्यूज पुटअप करूया. लास्ट लेक्चरमध्ये काय पाहिलं आपण? I square is equal to minus 1, I cube is equal to minus I raised to 4 is equal to 1. Now we have to find out I raised to 6. It means that I raised to 4 into I square. I raised to 4 ची व्हॅल्यू 1, I square ची minus 1, that is minus 1. I raised to 7 is equal to, we can write I raised to 4 into I cube. I raised to 4 is 1, I cube is minus I, that is again minus I. And also I raised to 11. I raised to 4 into I raised to 4 into I cube. 4, 4, 3. Addition becomes 11. That is 1 into 1 into minus I, and that is equal to again minus I. 3 minus 2i as it is. I raised to 6 ची व्हॅल्यू आपण काय काढली आहे? मायनस 1. I raised to 7 ची व्हॅल्यू मायनस I, मायनस अँड मायनस I. लास्ट ब्रॅकेट 1 प्लस I raised to 11 ची व्हॅल्यू minus I, that is equal to 3 plus 2i as it is, minus 1 minus minus plus I. Third bracket, 1 minus I, that is equal to 3 ने ह्या सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं. 3 into minus 1, that is minus 3. 3 into I, that is 3i. 2i ने मल्टिप्लाय केलं, minus 2i plus 2i square. लास्ट ब्रॅकेट ॲज इट इज. I स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती असते आपल्याकडं? minus 1, minus 3. ह्या मिडल 2 टर्म्स प्लस I स्क्वेअरची व्हॅल्यू पुटअप केल्यानंतर 2 into minus 1, that is minus 2, 1 minus I, that is equal to real part minus 3 minus 2, that is minus 5 plus I, second bracket 1 minus I. ह्या दोन ब्रॅकेटचा आपल्याला प्रॉडक्ट घ्यायचा आहे. -5 ने 1 ला मल्टिप्लाय केला, दॅट इज इक्वल टू -5 प्लस 5i. I ने मल्टिप्लाय केला प्लस I मायनस I स्क्वेअर, दॅट इज -5
middle two term 6i, I square ची व्हॅल्यू -1, minus minus becomes +1, that is -4 plus 6i. This is our simplification. Question number 7. Evaluate the following. Number first, I raised to 35. I raised to 35 ची व्हॅल्यू आपणाला फाइंड आउट करायला सांगितलेली आहे. हाऊ टू फाइंड आउट धिस व्हॅल्यू? I raised to 35 म्हटलं की आपणाला पॉवर्स ऑफ आयचा विचार करावा लागतो. काय काय शिकलो याच्यामध्ये आपण? आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती असते? -1. आय क्यूबची व्हॅल्यू काय असते? -i. आणि आय रेज टू 4ची व्हॅल्यू किती असते? 1. यांचा यूज करून वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ आय रेज टू 35. हाऊ टू फाइंड आउट दिस व्हॅल्यू? इट इज अ व्हेरी सिम्पल केस. मॅक्झिमम व्हॅल्यू आपल्याकडं काय आहे? आय रेज टू 4 दॅट इज इक्वल टू 1. जो इंडेक्स आहे त्या इंडेक्सला सरळ सरळ कितीने डिव्हाइड करायचं? 4ने डिव्हाइड करायचं. इंडेक्स किती आहे आपला? 35. मॅक्झिमम व्हॅल्यू कोणाची आपल्याकडं? आय रेज टू 4ची, दॅट इज 1. अँड दॅट इज व्हाय वी हॅव टू डिव्हाइड द गिव्हन इंडेक्स बाय 4. 4ने डिव्हाइड केलं, 4 8 32. रिमाइंडर किती आला? 3. कंप्लीट डिव्हिजन कितीची झाली? 8ची. रिमाइंडर ज्याला आपण बाकी म्हणतो किती मिळाली? 2. दॅट इज इक्वल टू, आता हेच कसं लिहायचं आहे बघा. आय रेज टू 35 लिहायचा नाही. 8 × 4 32 आणि हा 3 इंडेक्सच्या फॉर्ममध्ये मांडायचे आहेत. आय रेज टू 4 अँड अगेन रेज टू 8. 4 8 32. राहिला किती? 3. आय क्यूब टाका व्हॅल्यूज. आय रेज टू 4ची व्हॅल्यू 1, आय क्यूबची व्हॅल्यू -i अँड दॅट इज इक्वल टू, फायनल आन्सर इज -i. इन द सेकंड, आय रेज टू 888. तेच काम करायचं. इंडेक्सला आपल्याकडं आहे 888. याला कितीने डिव्हाइड करायचं? होईल 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8. रिमाइंडर किती आला? 0. घ्या मांडून मग. आय रेज टू 4 डिव्हिजन कितीचे आहे? 222 इंटू आय रेज टू काय मिळालं या ठिकाणी आपल्याला? 0 मिळाला. हे नीट लक्षात घ्या. दॅट इज इक्वल टू आय रेज टू 4ची व्हॅल्यू 1, रेज टू 222, बट वी हॅव रिटन हिअर आय रेज टू 0 अँड समथिंग रेज टू 0 मीन्स 1. 1 रेज टू 222 that is 1 and into 1 that is also 1. नंबर 3 मध्ये सुद्धा इंडेक्सला आपल्याकडे किती आहे? 93. या 93ला कितीने डिव्हाइड करायला सांगितलं मी? 4ने. किती नंबर दिसतो आपल्याला इथं? 9. 4चा टेबल काउंट केला. 4 1 4, 4 2 8, 2ने या ठिकाणी 8 -1. किती आला वरून? 3. 4 त्रिक 12. काय शिल्लक राहिला? 1. दॅट इज इक्वल टू आय रेज टू 4. हा 4 त्याच्या डोक्यावरती हा इंडेक्स रेज टू 23. अगेन आय रेज टूच. आणि मग फायनली आपल्याला किती मांडायचं आहे? आय रेज टू 1 जो रिमाइंडर शिल्लक राहिलेला आहे. आय रेज टू 4ची व्हॅल्यू 1 इंटू रेज टू 23. आय रेज टू 1 इज आय. 1 रेज टू 23 दॅट इज 1 इंटू आय अँड द फायनल आन्सर इज आय. नंबर 4, आय रेज टू 116. 116 वी हॅव टू डिव्हाइड इट बाय 4. 1ला डिवाइड होत नाही.
11 कन्सिडर केला आपण, 4चा टेबल काउंट केला, 4 1 4, 4 2 8, 2 8, रिमाइंडर इज 3, वरून किती आला 6, 4 9 36, 9 36, 0, I raised to 4, याच्या डोक्यावरती हा 29, मात्र पुढची चूक करायची नाही. I raised to किती येणार 0, I raised to 4ची व्हॅल्यू 1, raised to 29, I raised to 0ची व्हॅल्यू 1, that is the final answer is 1. 403. Number 5, I raised to 403. You can simplify this one. Number 6, 1 upon I raised to 58. सेम करायचं आहे आपल्याला. 58 डिवायडेड बाय 4. 5 इज हेअर, 4पेक्षा मोठा आहे. 4 1 4, 1, वरून किती आला 8, 4 चौक 16, 2, that is equal to 1 upon I raised to 4, raised to किती येणार 14 into I raised to what is remainder 2, टाका व्हॅल्यूज. 1 upon I raised to 4ची व्हॅल्यू 1, त्याचा रेस टू समथिंग केला तरी किती येतो 1, I स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1, that is 1 upon -1 and that is equal to -1. 7, I raised to -888, that is 888. पहिलं काम लॉज ऑफ इंडायसेस. A raised to -m, it says us 1 upon A raised to m, that is equal to 1 upon I raised to 888. मग क्लासच्या एका प्रॉब्लेममध्ये इंडेक्सला किती आहे 888, किती डिवाइड करणार आपण 4ने, किती येतो हे पण माहिती आहे 2 2 2, 888, it becomes 0, that is equal to 1 upon I raised to 4 raised to 222, but I raised to 0, I raised to 4 is 1, 1 raised to something is 1 and I raised to 0 is 1, then final answer is 1. नंबर 8 मध्ये I raised to 30 plus I raised to 40, I raised to 50, I raised to 60. एकेकाचा विचार करावा लागेल. 30 डिवायडेड बाय 4, त्यानंतर 40 डिवायडेड बाय 4, 50 डिवायडेड बाय 4 अँड फायनली 60 डिवायडेड बाय 4. 4चा टेबल काउंट केला, 4 7 28, 2, पुन्हा सेकंडला 4चा टेबल काउंट केला, 4 10 40, 0, 4 1 4, 1, 0, 4 2 8, 2, पुन्हा 4 1 4, 2, 0, 4 5 20, here is also 0. घ्या मांडून मग. I raised to 4 raised to 7 into I square plus I raised to 4 raised to 10 plus I raised to 4 raised to 12 into I square and plus I raised to 4 raised to 15. I raised to 4ची व्हॅल्यू 1 raised to 7, I स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1, पुन्हा I raised to 4ची व्हॅल्यू 1 raised to 10, I raised to 4 1, it is raised to 12, I square is -1 plus 1 raised to 15, that is equal to 1 in bracket -1 plus 1 plus again 1 in bracket -1 and plus 1, that is -1 plus 1 -1 plus 1 and our final answer is 0. Question number 8. Show that 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30, it is a real number. What we have given? 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30, and we have to prove that it is a real number 1 as it is. I raised to 10 पाठीमागच्या सारखा आपण डिव्हिजन घेतली, we will get I raised to 4 its square
into I square, I raised to 20, I raised to 4, raised to 5 and I raised to 30 is I raised to 4 raised to 7, 7 चौक 28, राहिला किती 2 I square, that is 1 plus I raised to 4 ची व्हॅल्यू 1, त्याचा स्क्वेअर 1, I square ची व्हॅल्यू -1, I raised to 4 1, पुन्हा I raised to 4 1, I square is -1, that is equal to 1 minus 1 plus 1 minus 1, that is equal to 0, and you know that 0 is a real number. Question number 9. Find the value of I raised to 49 plus I raised to 68 plus I raised to 89 plus I raised to 110. What is our given? I raised to 49 plus I raised to 68 plus I raised to 89 plus I raised to 110. मग आता हा इंडेक्सचं काय करायचं हे तुम्हाला माहीत झालं आहे. I raised to 4 किती येईल इथं 12, राहिलं कोण मग फक्त I raised to 68, I raised to 4, या ठिकाणी किती मिळेल आपल्याला I raised to 4 म्हटलं की 17 plus I raised to 4 22 into I raised to 4 I raised to 27 into I square, that is equal to 1 into I, only 1, again 1 into I, and plus 1 into -1, that is I, plus 1, again plus I, -1, and our final answer is 2I. त्यातला नंबर सेकंड I plus I square plus I cube plus I raised to 4. आयची व्हॅल्यू टाकायची नसते, I squareची व्हॅल्यू माहीत आहे, I cube माहीत आहे, I raised to 4 माहीत आहे, व्हॅल्यूज पुटअप करा, सिम्प्लिफाय करा.